Hi everyone and welcome to the first episode of my podcast, Book Talk. Bon, أولاً خيرت such a simple name باسكو d'un côté ما حبيتش نزيد عليها و d'un autre côté because it perfectly indicates the purpose of this podcast. Book Talk, we're gonna talk about books. علاش؟ Imaginons البودكاست جا عنده a fancy or sophisticated name وكاش بنادم ما يعرفنيش وما يعرفش علي من يحكي يتلاقى به كوم بازار في السوشيال ميديا ولا في some platform تاع بودكاست. He or she would most likely just scroll past it وما يحسوش يفهموا because people are lazy. الناس جنرالمون فنيانين ولو كان يتلاقاو حاجة ما يفهموهاش there's a high chance they would just ignore it. Bon, of course, كاين اللي seront intéressés ويسيو يفهموا عليه من راني نهضر, but a considerable number, or honestly let's just say الأغلبية العظمى, doesn't do that at all. So to avoid that, كما قلت لكم خيرت such a simple name to perhaps captivate a greater number of potential listeners. Anyway, that was just a little random chit chat. So, in this episode, كما مكتوب في title, جيت نهضر على open-ended books or روايات اللي عندهم نهايات مفتوحة. باسكو رماركت بلي كاينين بزاف ناس ما يحبوهمش, شغل they find a clear ending to be من البديهيات and may consider an open-ended novel incomplete. Some people would even give the whole novel bad review, no matter how good it was, just because of its open ending. I, for one, like 2 or 3 years ago, would have agreed with them. بس كنت منحمش نقرأ النوفل ونلقى بلي عندها نهاية مفتوحة. نحس روحي ضيعت وقتي or something of the sort. But actually, after some time and throughout the years, كنت قرأت more novels and all, I grew to like them for a variety of reasons. And actually believe they have some stronger aspects على novels with clear ending. Donc l'épisode تاع اليوم راح يكون pour le but de vous montrer why did I exactly وليت نحبهم, what's interesting about them, and المميزات اللي كما قلت هذا وين ما نلقاوهمش كي تكون كاينة normal ending. So first of all, perhaps كاين ناس ما يفهموش وش معناتها an open-ended novel. So let's define it. بون, احنا نعرفوا بلي novels generally عندهم كما يقول لك عناصر تقوم عليها. وشنا هاد العناصر؟ كان premièrement المقدمة or the introduction, where we get introduced to the world, one or many characters, the circumstances اللي تبدأ بهم الحكاية. So yeah, that's it. Not so many things happen. مقدمة برك. بعد موراها تجي العقدة, ولا كما نقولوا en français le déroulement des événements. Je pense من اسمها مفهومة هذه. فيها تبدأ الحياة تتعقد ويبدأوا يجيو les événements الواحد تلو الآخر. So as the story advances, the characters start to get into, let's say, problems, and in a sense look for a solution. But as the story approaches its end, problems هذوما يبدأوا يتحلوا كما يقول لك شيئا فشيئا, ولما ميدا ما تحلوش in a normal ending novel نشوفوا بليك ما راح يتحلوا, like مصير الشخصيات والأحداث واضح, and that makes the end of the story. Now, in an open-ended novel ما كاش شو جون تاع let's say satisfaction, باسكو تكون كاينة عفسة ولا بزاف عفايس generally يبقاو معلقة وما يهدرش عليها the author. The readers have no idea وش صرا, like not at all, and there is zero kind of explanation. It actually sounds like a problem, doesn't it? So, here comes the main goal تاع الابيزود هذايا, which is showing you that it's not really a problem, and how, in my opinion of course, that actually makes open-ended novels more special. So, first of all, le fait ما كانش clear ending وما كانش وعاشوا في سعادة وهناء ولا ما عاشوش في سعادة وهناء, doesn't matter, leads to a wider variety of possibilities, both character-wise and events-wise, which, in my opinion always, has some advantages. Bon, أولاً, it opens so many doors to imagination. على بالك اللي راح يقولوا لي, yes, that's exactly why we hate open-ended novels. I don't want to imagine. I want to have a clear end. أنا personnellement je vois pas l'intérêt تاع لازم تكون كاينة a clear ending. بس ماش نقرأ نيوز ولا نقرأ على real life situation. أنا نقرأ novel. أنا my goal of reading novels is to have fun, obviously.
Mais plus important, c'est d'enrichir mon imagination, باش نولي more creative and open-ended novels شغل كيما يقول لك يعطيو بزاف فرص لهاد العفايس باسكو ما تكونش كاينه clear ending راح obviously the reader will try to interpretate and analyze the situation. And as most of you know, I'm personally a huge fan of analyzing novels and writing interpretations and all. So open-ended novels يساعدوني بزاف هاد العفسة. Another point is the fact that this kind of novels make readers more engaged with the story and the world in which it takes place. How? By analysis كما قلت. But also by rereads. كش واحد كيما يفهمش كل ما يزيد يقرأ he or she will eventually get to grasp a better understanding of the plot, the characters, and most importantly, the symbolism and the things the author wanted to discuss. And from another point of view, it just has the potential of making people have more fun with the story and the characters if it's an enjoyable book. But not everything is about deep analysis and so on and so forth. جاني في بالي واحد كما يقول لك مثال تقريبي. جو بونس بلي الفاندومز تاع عفايس كيما مارفل ولا ستار وورز ولا yes they do like their universes because they're enjoyable, but most importantly I think there is a huge مساهمة of the desire to know. علاش؟ باسكو those kind of universes are very vast. لو كان جاو يعرفوا عليهم كلش they would be boring وبالك ينساوهم كامل. بصح the fact that they don't know everything about them, they will try to gain a better understanding, discover new things, etc. Finally, أنا personnellement شوف open-ended novels as a better representation of life. Why? The fact that ما كانش answers to every question you encounter throughout the book makes it feel more like a life experience than a normal novel. علاش؟ باسكو تصرى لك حاجة في حياتك certainement ما راح تفهمها تمتم، راح تسير تخمم فيها، ما راح تلقى answer to every question راح تجيك في بالك، راح تحوس تفهم كما يقول لك الحكمة من واش صرا لك etc. Bon certes كاين endless realistic novels with clear endings اللي راح يحسسوك بلي راك عايش inside their events or relate to the characters and so on and so forth. مي أنا تبان لي بلي it somehow تحبستم. مهما راح تريليتي للكاركترز راح تحط الكتاب دو كوتي ça reste un roman. مام لو كان تبقى تخمم فيه I don't know some other time after that ça reste un roman كما قلت. ما كيكونوا كاينين loose ends وكما قلت in my مهما تريليتي للكاركترز والستوري كي تكون كاينه نهايه باينه it somehow تحبستم، راح تحط الكتاب دو كوتي et ça reste un roman. مي كي يكونوا كاينين loose ends je pense بلي راح يديروا لك شحنه زياده. As I said in my previous points, the reader will be more invested in the world. يبقى يخمم في the circumstances following the story, with the characters, their whereabouts, as if they were actual people عارفهم, and he or she is wondering about وش صرا لهم وش راهم يديروا في حياتهم وكاع. And that's it. أو خلاص الابيزود ديجا. It was a short one بس حبيت my first time تكون حاجة خفيفة برك ماشي ابيزود تاع نص ساعة ولا. So I hope you enjoyed it and see you soon إن شاء الله.